How am I mohi nano na the youth panorama tsa sina ka jeno ke Christa konna ka lebitso ke mhlangana mane ne motimposo ha mogana majaka theko ke lapeng ke mo ke hlaitseng teng bile ke mo ke holetseng teng le ha jwale ntse ke lwana teng ke letswalla ha ke tsaba ke le mong ke tsamaya le khaitsedi ka Mampho. Hello, lebitso la ka ke Mampho Tshaba ke Kgarabe ya Makaoteng ha ke Kgarabe ya Makaoteng fela empa ke Kgarabe ya Bokao wa tlase ke tlile kwano maseru mo go hong e tla ga ha o tlala ke a tshepa ke tla gotlela Makaoteng ha le re khelle mo gona gona la o qeta a tla o tla ha o fedile mona na batho teng ba tlo gutlela mahabo bona bona it's fine ke botse bua about decentralization talking about decentralization tsa tsena ga jeno go tla re bua jwalo le baeti ba rona re bua ka taba e amanang le dipolitiki ha holo lo shebile batjha jalo tswa nna lona hle re shebala taba tsa batjha with the 2022 general elections coming just around the corner. We expect to see mohlomong dipalopalo tsa batjha di nyolowa probably looking at what has been happening in the past terms batjha ba hlaba la haholo ho ba ntho tse ngata tse hlileng di sa khotsofatseng batjha mme tsa tsena jeno go tla re bua le batho ba batjha haholo ka hara dipolitiki o tla utlwa ha se ba kene ba dula le rona kwano mme Mampho ha ke tsebe rona wena o shebile ba ntabe ya batjha ka hara dipolitiki. It's tricky, very tricky to be na batjha ka hara dipolitiki hobaneng batjha ha ba kgethe ha ba yo ka parlamenteng ka bongata ha ba theme ga dipolitiki a se ba etapele wa ga dipolitiki so e batla e le taba e ferekanyang empa he ha o finyane re bona ha batjha ba ipeletsa ba ya mohantong re bone hangata mona ho marangrang batjha ba bile ba ipeletsa ka taba tsa mesebetsi because they're saying the only people that we look up to ke batho ba dipolitiki go ba re fe mesebetsi. They also complain ha bana capital go qala dikgwebo tsa bona jwale ba re tshepe gona engwe fela ke dipolitiki jwale re tla utlwa gona baiti ba gona ba reng ha ba re manollela taba tsena tsa dipolitiki. Ha o ntumella mohi ke potlake ka pele ke jalo ka re la ga etsa potso mane marangrang a rona what does it take for one to be a politician ke ne ke batla fela ke kenke a comment here Mozali Sello ore poverty le sotho mona batho ba lapile re leka ho ba politiki hore tle ho ba politiki hore tle re fumane mesebetsi. So basically it doesn't take much, you just have to be hungry to become a politician. Yeah, what she's basically saying, I think it means the only way to escape is to be a politician, to escape poverty. So hape ke nahana maybe in a way she's trying to say ha ke le mo politiki ka bankile ka bana hale ke actually politiking I'll get it all. Mama tia tla buleya. Yes. Ka tlo so hlalo ne no ha holo le baeti ba bona. Mohi Sesuthi etsa bonete ba ho o dula le rona re teng ka mane ka Facebook le qhapela rona ke Youth Panorama Talk Show le ka mane ka Instagram re teng. Ha tswa le re dumelle fela re nke gefutso ha re khutla tla be sentse re dutse le baeti ba rona fatshe. Mohi ho lenano la rona la Youth Panorama Talk Show gana la baiti ka jeno mme bona ke Honorable Member of Parliament Machara Sutladi le a youth activist Date Tsholo Kabane ke a amohela ho the Youth Panorama Talk Show jwale ka jeno go tla bua ka dipolitiki re manollela babuhi haimane ka ditaba tsa dipolitiki hobane ha ke re dipolitiki a so kgatha fela dipolitiki di very broad so and also on behalf of the talk show, we should congratulate you, Honorable Member of Parliament, for your new position of being swearing in as the newest, a female also. You deserve a round of applause and you have made us very proud. Joel, Akorahlale says on that note, what is a politician? From the word politics, the Greek word. Mo ibang kita batsa go sebetsana le batho qetelong ya tsatsi ho etsa diqeto for decision making e le hore qetelong ya letsatsi maphelo a batho a tle a fetohe e ka ba socially, economically and otherwise. So being a politician e leng hore e nka motho hore ebe o tla ba labela hore ebe a ka etsa phetoho e itseng maphelong a batho ka ho fapana.
Okay. Re ka re mopolitiki ke a member of parliament fela kapa le motho ha ntsa le hae mane e le motho a nang le taba la dipolitiki ke mopolitiki. Oh no, not at all. Because ha re bua ka in parliament, we know that ka taba ya le ntho ya rona system e re sebedisang, those are just representatives of politicians, which means they are also from the grassroots. So mopolitiki o tla ba hlaha mane metseng le metsaneng, even in here. Okay, thank you very much. Okay, Ntate Kabane, ga o amohela ntate, you're a very knowledgeable person in terms of politics. So we are talking to young people today. They want to know whether being a young politician is impactful, but e re ke etse hore e be bonolo. Now o ko bone batho ba batjha ba ithogobetsa haholo tabeng tsa dipolitiki. Well, we do have a challenge. Jwalo ka ha politics is about the people, it's about interacting with the people, so o tla fumana hore batjha hangata ha re ikagele ka hare ho dipolitiki ntse re nana ke tsa batho ba baholo. Ha re ikagele hobane re nana dipolitiki ke hore o apara seaparo sa dipolitiki o ye sebokeng, and to most youth that's boring. And jwale o tla fumana hore batjha ba batla ntwe ya ka pelenyana, ba batla ntho tse di ba batla go kena dintho tse ba nang le thasello go tsona, ba sa hlokomele hore o tlo succeed in the arts, you need to make sure hore o na le babusi ba nepahetseng, and hore o tlo be le babusi ba nepahetseng, you need to have that decision making power ka hara naha ya heno. Therefore o tlameha o participate dipolitiking, o ka participate ka ho ntsha maikutlo, o ka participate ka ho facilitate maikutlo, o ka participate ka go jwale o hlokene o be wena ya kgethwang kapa o be wena ya kgethang. So there are different ways of participating in politics. So stereotypes in sa hore dipolitiki ko re ke apere skipa se spinky ke a tsamaya jwale ke lo haila kapa ke lo etsa jwang, ke sona se etsang batjha mohlomong ba batle hore ha ba participate haholo ditabeng tsa. Okay, but why is it like that? Why is it that young people are not into politics? Like you said, ke stereotyping. Ke stigma sa hore I don't want to be seen associating with any political party because of my career. Because for one, we have NGOs who don't want to be associated. We have civil societies who don't want to be associated. So of course, as a young person, I want to be active, like Mema Chere, but the stigma that comes with it, because they'll say our brand doesn't do politics. Exactly. Kana go ngwe go shebala hore na ki place a jwang in the world ya career ke etsa mohlala. Now people will appreciate my opinion being out there. Na ke tla hirwa jwale ha eba jwale ke tla ke etswa ke bolela hore oh or remember match ha etsa tjena o etsa tjena na jwale taba eo does it align with what the employers want? Ele mo re tlameha o change mindset wa hore maikutlo a hao do not necessarily mean you are attacking kapa do not necessarily mean you are a hostile person. So re hloka ho tloa mentality ngo le gona ga le batjha fela re na le mentality ona hana hore something change it may affect ke somebody else. Jwale be re nana hore oh batho bana have disappointed us so much, ha re batlo kgetha, ha re batlo associate le bona, but you're not aware hore go tloa ha o tswa saying a loaf of bread kapa slices of how so tlo se since determined ke di policy tse etswang ke ba politics. So it is very important for us to voice out and to also participate ka tsela yone ya hore re jwetse ditho tsa parliament, re jwetse batho ba ka hara executive, re jwetse batho bohle ba nang le matla a go etsa hore ke tsela eo re batlang hore dintho di etswe ka teng kapa le fositse mona le nepile mane. Okay, thank you very much. Back to you, honorable member. A ko re bolel hore na ke go baneng batjha idula ele palatedi e se baitele pele gore hangata o komplelle fela gore all these prominent political parties that we have baetapele ba teng e se batlele batho ba baholo. La pele ko re batjha ba itshaba ba iteka moralo. So ntweni ka yona it's actually a mindset. So ke mo khona o tla fumana ha morao e tla dula ile bona ba morao ebile batjha ke batho beo ba dumela hore ibe ke ba fetwa disebediswa tsa the leaders. So ha ile boemong bono it means ha hona nako eo bona ba ikutlwang ba ka ba mane nako ena kaofela they will be fighting the battles tsa batho banana e leng baetapele. Eba ha ba shebe ditaba tsa bona tse bang dia ba ama e ka ba ke tsa thuto ene paetseng taba tsa moruo taba tsa tlhokomela mosebetsi taba tsa boqapi innovation and etc.
so dintho tse di tlo etsa hore e leng hore ba dule ba le morao ebe ha ba utlwisise hore the leaders, some of the leaders, they've been there in 1966 ha re ne re ba le an independence, which means le hona jwale ha re etsa the national reforms, we are in this mess because of some leaders so they should understand hore ba teng hona jenana to plant the trees for the upcoming generation. So because ha re na kutlwisiso ena hore this is our time, the time is now for us to plant the trees for the upcoming generation, this is why ka fumana hore nako yohle e dula e le di-followera e se batho ba ka etsang hore ba be le pono, and some of them unfortunately ba tla be ba na le the vision. We have young people who are visionary leaders but ba sa kgone hore jwale ebe ba ya kamane ka pele and then defy the mediocrity, the quest to challenge the status quo, and that is basically what we need. Okay, you were actually the first female young person to run for leadership, first in this country. Ilo go hona ho bolela hore batjha ha ba batla ho ba political leaders, they went out and formed their new political parties. So do you see these new political parties, are they sustainable, or what can you say to young people? Should we run for leadership positions if we want change in our political parties, or should we form our new political parties? Hantle tabe e tlo fana ka solution ke efe? Taba ena e batla e le dintlha di ngata di fapaneng. I for one ke dumela mo ke lwanang ka hare, because I've actually realized hore ho theha party kapa ho etsa dintho ke ntho e thata haholo. So rona re le batjha sentse go tlwe ke le batama la tlhokala ya mesebetsi le eng, so ha re tabe re sena di resources tsa hore re fihle neng kae a the ha re ntse re le ka hara yona system, the very same system yo bonang hore ho thata ho na le ntho e ka reng e a thibela. Ho na le ntho eno e ka reng le bota ka hare ho di-political party tsa rona, ha se ntho eo re ka ga e hana. But now I urge young people hore re lwane mo re leng hona teng hore re image re qeteletse re le ka hodimo within the system. E ka ba ke ho kae party e itseng, ka ba ke party e itseng hona ka mo leng teng, the young people ha re kgathaneng, ha re pushaneng e le rona, because united we stand and together we can. Thank you. Ntate kabane re bone nakong ya ho feta ha batjha ba etsa mohwanto me taba tsa bone ne le unemployment, or politicians are not engaging them, they're not allowed to voice out their views on politicians. So what can you say about that? Rabona mohwanto bona e ka kwano tlanka momentum neng ya bataba tsa bona di atima neng hwane neng they'll go and voice out on social media neng taba tsa bona di atima. What can you say about that? For starters, ntwe ke dulang ke hlalosa taba ba shut down ke le mongwe batho bane ba e thagole ka 2019 I think. Inele mo re reng okay, fine. There are so many issues. Things are going wrong. Things are falling apart in the country. How do we try to get young people to be aware of their power? And we decided hore re tswele pele ka taba eno. E ne bontsha hore go feta the issue tse mono, issue tse batjha ba nang le mathata ka tsona di ngata haholo, cannot be solved overnight. So ga nka tse fokolang hore tle re tseba bona hore na batjha ka tsena tse fokolang ho ka ba le ntho engwe ba ka emelang, and they proved us right hore ihle batjha ha ba ka kopana. Last year re bone hantle matla yona hore ha batjha ba ka kopana ho na le kae mo re tla qeteletse re bone hore ka fihla le hona jwale dipolitiki are sort of a trend, and it's become a trend because of those push eno ya di ntho tse kang batjha shutdown leng kaofela. So ihle ke mo re leng teng, yes re ne re bua ka unemployment is the biggest problem in our country. It's a driver or a cause of many other smaller problems. So ke yona ene re batla ho pusha haholo hore na re ka khona ho kopana re bona na unemployment is around. So there's back and forth with government, there's this trying to solve this, trying to solve that, but at the end of the day what we are saying is re tlameha re tle re be le tshepo ho rona. So we need to make sure that we go within the system and try to be solvers of those problems. So we have an opportunity next year how we so keep position ya rona mo re leng teng hore ha re shebeng dikgethong tsa 2022 rona na hona le impact re ka etsang jwale ha re tlo hold these people to account re be re ba hold to account re tseba hore mandate ba o fumana ho tswa go batjha. We need to have an overwhelming rise of young people going to the polls ba re ba lo kgetha. The same way re ile ga tswa ka energy eno ya batjha shutdown re batla ho lo protest
it's the same energy that we need to carry to elections. And also not just going to vote. We have placed batjha strategically ka ga political parties tse fapaneng tse teng that hold the numbers. Ntho ena ya ho thea political parties tse ntjha e thata hobane these big political parties di tshwere dipalo. And la ka ba ga batjha ba na le dipalo. But then hona le nkgono e mong mane se hong kapa khola khwemane bo thabothe o dutse mono and on za dumela hore party tseng sa le nketsa hore re tla fitla neng hena re tlo mmontsha hore we need their support in our political parties. Okay. Then on that issue, thank you very much. Ha re tshwara hanyenyana mohi ha re lebe kgefutsong re tsebe ho tla khutla re tlo tla re bua ka ditaba tsa batjha le dipolitiki haholo ha re lebile dikgethong tsena tse tlang tsa 2022. The Youth Panorama Talk Show. The guest is Honorable Macharele, a youth activist. Honorable, please take us through your journey as a young politician, what you went through and how did you get here? Let me just say I became the first female youth league leader of BNP in 2015. It has never been easy. We know, you know, those things. But I pushed against all odds and then I became that. Even in 2015, I stood for the national general elections. I was 20-something, 29 years by then. And then my predecessor, Dr. Majam Lapo, the votes are ready to but I'm telling you the sober truth. I mean, all those stuff, but the passion that I have, whatever that they're saying, so anyway. But surprisingly, I was able to shake the ground. To the parliament. It means I in 2015 or 2017 came at the general elections. I had the burning desire. I was zealous to be part of the parliament for decision making. So for now, I know the national youth policy is there, even the implementation strategic document so get to ensure who the act and so I'm happy, I'm excited. Congratulations once more. Go and represent us well. It's not normal. And then I think it's a bit of a taboo obe leader of course at the end of the day. Mane le qhepella gona la Facebook hona le motho a commentileng ha re bua ka ditaba tsa dipolitiki a re nna hore ke be motjha ke be le tšhelete kapa hore ke tle ke iphumane ke fetetse godimo mane ke tla mo politiki e le hore batho ha man bana le perception hore dipolitiking ke mo ho jwang tšhelete kapa ke di opportunity di hona teng motho mo tla pala malexase ha le mo politiki. So what can you say about the pros and cons of being a young person in politics? For starters, if you're a young person and you want to have money, don't go into politics. The flashy cars, but as a young person and deciding to go into politics, you need to be aware that if you'll be stigmatized. Focus on school.
e tla tswela pele e setšhabeng gore hai ngwane wa hao o le rata haholo ha ka thole o bua le batho haholo go ka batho haholo. And by the way nna ke soka ke motho a mogolo, but tsile o tla bo bua firmly against something e batho haholo ba e etsang ke teng motho o qala batho a leke gore ba o tone down kapa ba leke ho etsa. But if it's a calling, it's a calling and it's something you'll push to do to try and effect the change that you'll want to see. Sometimes there's a job that you'll not get because you stand for something. But the worst thing is that how le motho a motjha thaka tsa hao tsona ke tsona tse tlo o rehella ka hore o rekue kapa o sebediswa ke mang jwalo. So that's the biggest challenge in ka re motho o tlameha a etse, but the biggest reward ke ya hore o tla bo pushile hore tabatabelo tsa setjhaba di tle di etse if it's a calling, if it comes from you. But how batla tšhelete, don't go. Okay. Ha ona tšhelete ka mo. Ai O tshwajwa? o tla utswa o tla tronkong ha o tla. Honorable member, ha yo tšhelete ka mo. Ho hang ke taba ye tulong gore if it's a calling, it's a calling. Ihlele batswadi ya hana ne ke tseba fela ngwana ka ona balla literally tears out alla gore ke se ka emela dinto. But ne ku utlwa gore o thibela ntwe nana e ka hare tšhisego ye nana. I mean Ooh, I'm enjoying this session, but we are running out of time. So please wrap up. Anything, just say whatever that you want to say. hey nna ke re fela batjha now is the time and the time is now. Ha ke re reng impulse ka bongata ba rona ke re hona jwale ha re tla ka lokiseng for the primaries in our respective political parties re pusheng batjha e be bona, and not necessarily one le motjha e seng one fela ile motho wa mosadi but motho e re nang le makgabane ya hore bonyane a ka ba le tšhelete le itseng ha re etseng ho tloa di-primary. Okay, thank you. Honestly, in short, to emphasize that if you decide to take a stand, that way we pamat. So we need to repamat. You reflect. Reflect. Reflect me. Or in as much as I recommend but your vote should represent you. And do not be afraid to stand for what you believe in. They are registered and you have a right to be a member of those. Just push wherever you are. Oh, thank you very much. Thank you very much for having you today. We wish for you to come again next time. Thank you very much for having you today, for your time. We know you guys have hectic schedules, but you made it today. Thank you very much. We could let her Mohia Habane Hobai Tabarana Kajan Ribaka di Tawatadi Poloteki, Impahajol Haralay Ipote, Kahafuzo. You know, it's good to finally learn from Batu Basim Batamailetsila, like the honorable member Machera. The insight, it's very, very important. Exactly. It's funny how she said she started in 2015 and people are only celebrating her now. It's quite a journey. So I think it's politics, man. Yeah, some people go to tertiary, but it's a PPA. Political sciences. Political science, yeah. But it's but they tend to do other things. How about the education? I think
it's tricky. We have a politician and also we have a born leader. It's a bit tricky. When you just call of mano, how would mano who had a chava of mano about no, Chris is not our person. Our person is so and so. So it's tricky with your learned political senses. You find you don't even make it in politics. Yeah, so I think it takes passion. Yeah. So look at the activist in the Cabano. Actually, it comes there. It has to be something. I want to do the calling. Wow, but Chris, the stigma, once you say to your parents, the community you want to run for elections, Chris we need to look beyond stigma. Sometimes you have to forget about what people are saying. So when into no way me nanga homocha ya utlwangana le tshiseo tabeng tsa dipolitiki. Take that up, you know, engage the youth. As we head to general elections, independent candidates. Yeah, but unfortunately, how Shaba did our political manner, but when independent hangata, they don't make it, they don't win because otlof mana hore o kgetho mohlomong ha wina le batho ba palo tsa di sito mo kenya parlamente empa ha le political party la ha so thwe the leader kapa ha ona ya hlotseng le batho ka that political party when we add up numbers akere mabatho a 82 mana go bonyane mo fa hore aka kena parlamenteng. So I think it's a bit tricky ke hore eka ganka le tsarelana ka ofela ho bua ka ditaba tsa dipolitiki, but I would really like to see young people go into politics. I'm actually very proud. I celebrate honorable member of Parliament Mema Chere. I marvel her. Look at her now. Yeah. Mohi ha re le bue ho la ba le rona tsatsing la ka jeno utlwile ne re tsohla tse molemo ke a tshepa o lona go kgoletse tsona ha re ba la go kopana hape nakong e tlang nano la the youth panorama ka le bitswana ke Chris Teko mme ka mehla ha di tsamaye ke le mo o tla tsamaya le nna Mampho Thaba wa Bokaota.